Сука, катсцена страшно. Ну, в теории можешь потыкать, почему бы и нет. Займет-то у тебя, ну, если обе части, ну, часиков 20, 15-20. Depends. Life is Strange. Первая часть хорошая. Для фанатов первой части хорошая это Before the Storm. Вторая часть, чё, блять, ну у меня смешанные чувства. Единственное, что хорошее, что они лучше проработали систему выборов, потому что они, блять, наконец-то хоть что-то решают. А Киберпанк это 80 часов дроча. 80 часов бегания, дрочи и так дальше. Дрочи-то бы, да? Именно. Так его уже вроде бы напатчили, я просто не знаю. Он полностью никогда не будет пропатченным, что логично. А, наверное, лучше подождать, пока хотя бы выйдет DLC осенью. Тогда, может быть, больше просто не будут дальше над игрой работать. Привет, Кэт. Of course, it's all there. Lovely. Then I'll be on my way. You'll mess up the whole floor. В смысле, чем? There's no shit on my shoes. Squeaky clean my ass. You men never have clean shoes. Ну типа Life is Strange, что первая часть от 5 до 8 часов залипания в кинцо, Before Storm 3-4 часа, а вторая часть там 12, блин. Можно потратить со всеми мини-играми. Why do you have such a problem with dirt? Why? Because of the vermin, of course. Well, we already have вот видишь, я тебе задал вопрос, и у тебя появились сразу варианты. А дальше либо кинь D20, либо подумай, что тебе больше хочется поиграть. Я могу сам кинуть D20. У меня куб под рукой, если тебе надо. У тебя 4, грубо говоря, выбора. Ну, клево. Тоже, как всегда, пиздит в никуда. Капа. Ты слышишь звуки того, что у тебя есть айтемы, которые у тебя никто не спиздил. Бля, этот городок магов... Хуя он здоровый, блядь. Не всем надо играть в персону. Laundry? What laundry? The Guardian's laundry. Someone has to do it. And I suppose that someone is you. For some reason, I imagine my life as a cadet to be very different. As a Guardian, you'll be throwing fireballs all the time, they said. But the only fire I get to see is the one under the cooking pot. Типичный байт на фаерболы. So, you're the whipping boy around here. Yes. I mean, no. Well, for now, but later... Yeah, big plans, I get it. If I didn't have my dreams, what would I have left? Laundry? Ah, thanks. Thanks. Ever considered running away? Nope, I'd never consider it. Eventually, someone will come and take over my post. But for now, it would be helpful enough if someone could sweep the warehouse for me. Hey, you're still new. Don't you want to take on the job? Nah, I never saw myself ending up as a cleaning lady. Yeah. Sure, I'll sweep the warehouse. Fuck that. Alright, listen. How about I find someone to sweep the warehouse for me? Да я бы подмёл.
But take this broom with you. Can't do the job without the proper tools. Where should I find your replacement for the warehouse? Как же ГГ не It хочет? won't be easy at all. Surely none of the Guardians would want to do it. And asking the mages would cost you your head. It would probably be easiest to find somebody who has recently... Он денег стоит, Кэт. Это его большая проблема. Tell me more about the Guardians. We are the long arm of the mages, so to speak. All new recruits Молодец, Рин. service as a simple cadet. Я тебе говорил, а ты, оказывается, отошел. Will be appointed as guardian. Можно это. And only mags Если не хочешь решать, у тебя есть 4 опции, как я вижу. И у меня есть D20. И по пятерке поделить. И все пусть решают кубы. Надо заранее определить, чтобы потом не читерить. Я люблю кидать на кубы. Yeah. Когда чуть не знаю. Take 5 gold. У меня он 600 с хреном игр. Реквестов больше 20, кажется. Do the Guardians even trust you, gnomes? Так что я сам не знаю. Я стримлю то, что мне реквестит. И на этом и живу. У меня вся проблема давно решена. How many gnomes live on Tyrannus? 5? Хороший РПГ, в смысле тебе назвать, He или... gets nothing because he can't count. Give me my gold back. Ты же знаешь, что я неопытный? Вон, в Готике Ризаны. Отличные игры. Почему бы не поиграть? All I got back from you is 4 gold. 1 is still missing. But 4 is much more than 5, and half of 8 is... Forget it. Keep the coin. Не знаю. Не знаю, как вы, но я бы на волне... Я из-за волны хайпа на ремастеры Mass Effect, я бы Mass Effect перепрошел. Ух, бля. Первая часть посредственная, вторая гениальная, третья, ну она третья. If you ask me, it was the right decision giving these little fellows their own place. Why? Well, if something goes missing, you know where to look. Это я тут голодный сижу. Скоро 6 часов как... Stop mucking about. Скоро кушать захочу. Потом еще лекция, потом еще домашку делать. В теории я за среду сделаю полностью всю домашку. И даже факультатив. В четверг я, наверное, постримлю, а в пятницу тогда буду сдавать экзамен. А потом еще 2 выходных стрима, и надеюсь, что как раз до понедельника я пройду 3-й Reason, а там уже буду смотреть. Hey there, short ass. Ну, Yeah, well, меня уже попринимали все первые 6 домашек, осталась 7-я по видеоиграм. Тестирование. Послушаю лекцию, сделаю домашку, посмотрю. Там есть типа эти баллы, 100 баллов надо набрать, чтобы получить сертификат. it's alright. У меня уже 51-52 балла. При этом за экзамен максимально можно получить 52. Но это надо все правильно ответить. У меня еще одна домашка и один факультатив есть в загашнике, который я завтра сделаю. Так что посмотрим. В теории вроде бы должен справиться. You homie in there. Abbas knows them all. Abbas remembers when only fields and trees were here. Ну типа она поощряет делать домашки, а домашки все практически это практика. За тесты ты получаешь нихуя. Do you know any stories about Tyrannus? Последний это большой тест, типа в нем и практика, и тест, и так дальше. Одна попытка, 80 минут, ебись как хочешь. They offered a deal. Просто там система построена вся на том, что все онлайн. Gold. Физического присутствия и физического сертификата не существует. То есть нигде никто не собирается.
What do you actually do here? Abbas is elder of the gnomes, watches over them, and gathers shiny stones for mages. Sadly, Abbas lost. Поэтому все так отстраненно, что в принципе мне только на руку. Я могу делать когда хочу и как хочу. Then I'll keep an eye out for Lami. Famo, homie. Looky. Луки. Tell me something. Tell me about you gnomes. We collect dinghy on every island. Always looking for the most pretty dinghy that is. У нас получается 7 занятий. Why? At the end of his life, every И, естественно, 7 домашек. Первое — вступная. Второе — тест-дизайн. В основном по сайту ориентировались. Who's in charge? Третье — это функционал. Тоже по сайтам. Четвертое — это чек-листы, тест-кейсы. Четвертое — это чек-листы и все прочее, вот эта вот хуйня с ним связанная. Пятое — это тест-кейсы и все с ним связанное. Плюс все больше и больше теоретической хуеты. Шестая — это дебильники. Седьмая — это игры. 7 лекций, 3 недели, грубо говоря. 4. Лекция 2 часа, кто-то что-то пиздит. Некоторые лекторы хорошие, некоторые, блядь, лучше бы им никогда не преподавать. What do you sell? Бля, ты продаешь кучу непонятного ненужного говна. Разве что дробь, хорошо. Дробь я возьму. Ну, как бы у нас... Насколько я понимаю, они в основном учат для себя. Некоторые сами приходят для рекламы, типа, кому интересно. Узнают, типа, а остальные это, типа, такие, которых засунули, как меня. Ну, ты, типа, что-то знаешь, но нихуя не знаешь, хочешь подучиться, пиздуй на курсы, ну и все. Скорее всего. Our goods will be safe from thieves. Get lost. Get out of here. You can stop sneaking. I get out of here. You can stop sneaking. I get out of here. Get out of here. Не смотри на меня, смотри вперед. Ладно, блядь, заебал. Обезьянка. Bloody monkey, I'm gonna get you. As if I weren't in enough trouble already. Он мне обезьяну захуярил. Хорошо, что у меня есть запасная. Lost. Беги! Your final warning. Out. Bloody monkey, I'm gonna get you. Stop him! Бля, беги! Return! Oi, come back, coward. Нахер идите! Where are you off to? Блять! I would have caught you if I were younger. Our good. Ёбаный в рот, сука!
Where in the world? Ладно, есть второй вариант. I'd rather wait here. Я изобретательный. Привет, Вайт. Ты успел на стрим даже. Ученик, но лекция с 6. Вайт. Сейчас только 4:30. Я еще могу немного постримить. Ah, a new face in the camp. Are you the replacement for Geralt? Геральт! Not that I know of. Damn. I'd hoped that somebody would finally take over his post. Does that mean I have to continue dealing with this waster? What kind of a problem have you got with Geralt? Where do I start? He can't even... Эх, эти ваши геншины я не понимать. И понимать не хочу. And if they aren't observed, Слава тебе, there are Господи. big problems. Мне в жизни хватило дрочилин разного размера. Everyone knows you don't stick to the rules, so just leave us out of it. What rules are you talking about? Well, prick up your ears, okay? 1. The word of the mages is law. 2. Crystal mining Блять. is top priority. And 3. One must not flake out at one's post. А я уже достаточно стар. Ah, really? Ну, как минимум онлайн дерьмо. У меня столько оффлайн дерьма, типа что. The word of the mages is law. Correct. Nothing gets done without a strong chain of command. Only those who obey the rules of the camp will achieve something. Do you need help? Yes. I've been waiting too long for a bag of crystals to be delivered from the camp's mine. I'm not counting on Geralt bringing them anymore, which is why you are going to get them. I'll make it worth your while. Я принесу тебе мешок с кристаллами. Excellent. 4 filled pouches should suffice. Знаешь, Харяк, чем это отличается от Ведьмака игра? Очень сильно. Has top priority. Тут есть нормально работающий ебучий огнестрел. Потому что вот это в моих руках, это оружие убийства. Ну чё, возвращаемся в Майнкрафт. Железная руда, мешочек кристаллов. Их 4. Кирка. Добываем. Ну блин, витубер с Майнкрафтом это может, конечно, завируситься. Но я бы тебе советовал перед этим хоть немного чего-то посмотреть, почитать, потому что получится фейспалм ебаный. Там столько говна есть. Ну типа есть заменитель Майнкрафта, есть Террария, есть еще прочее говно. 2D, 3D, на раздевание. Ну блин. Как бы поднимать стримы. Это... Здрасте, гном. What do you want? Это либо... You'd be tired too. Ну короче, там много причин, может быть, да, больше чем 4.
Карманная кража. И... Frink asked me to collect pouches of crystals here in the mine. Oh, are you his new errand boy? He said that this was actually your job. Your It job. was my job. Now it's yours. Have fun while you're at it. О, не, ну там старались, Сайрус. Sometimes you win, sometimes... Не, ну как, оно выйдет в июле у меня на YouTube канале, так что можете посмотреть. Это то, что я сейчас стримлю, уже в августе выйдет. Guard duty. It's not like anything ever happens here. That's exactly what I was trying to tell Frink. But then he just started with all that rubbish about the rules. I tell you, he's Куда ты got денешься? so far up Magnus's arse, he never sees the sun. Или это буквально For once. через день от Нюхи And Сайруса. get caught by Frink. Это единственная причина смерти, которая возможна. To get Gnome Dakiel moving anyway. Не выйдешь. He's sleeping again. Hey, wait. What do you think about this idea? You make Dakiel work, and I'll have a rest. What do I get in return if I help you? Simple. What I don't know won't hurt me. If a few crystals make their way into your pockets from time to time, I'll turn a blind eye. But don't think you can snitch on our arrangement to Frink for a few gold. I'll give Dakiel a proper talking to. Good. I can have a rest of them. Поверь, люди настолько живучие, непонятные существа, что даже не знаю, как они. Если ничего не сломают. Мешочек кристаллов. Бля, надо шахту эту исследовать вдоль и поперек. Сим-Сим, откройся. Сим-Сим, отдайся. Или Джин. Джин. Бля, шахта здоровая, что ли? Будет тут дохуя места. Еще и вагонетка есть какая-то. Теоретически. Ну, рельсы же сделали. Можно тут на вагонетке кататься? Бля, вагонетка, поехали. Нет, не поехали. Понятно, 0 из 10. Нельзя кататься. Оли ты лодорчинишь? I've got a few pouches of crystals. And I'm not interested. Put that thing away. That's better. Blah, blah, blah. Ох, сука, я заставлю тебя работать, блядь. Прямо сейчас заставлю. Ненавижу лодырей. Here. That should be the last of the pouches of crystals. You're really quick. Not bad. Here's your payment. That concludes the shipment. General Magnus will be happy. And now I can get a few tankards in the tavern. I mean, now I can sleep easy at night. Garel said I could steal a few crystals in the mine. What? You will leave them where they are. The crystals are for the mages. Nobody can help themselves here. I'll tell Magnus about this, and there will be consequences for Geralt. As for you, I hope you're not hiding any crystals from the mine in your pockets. Of course not. Good. I expected nothing less from you. But that doesn't mean I won't keep a close eye on you. If you have nothing more to report, you may leave. Ну чё, мудила? Oi, you squealed on me. Да. It's a Frink. Да? So, I'll remember that. You hear? Sure. Ну, это было санкционированное нападение. С 4 подписями и печатью. Как говорится, ты тоже иногда нападаешь. Так что это нормально. Wake up.
me is gaga, Dackle tired. You cheeky runt. No more blah blah. Homie better go. I have never met a gnome as lazy as you. What? Homie want basher? I've always wanted to punch a gnome. Basher? Sure thing. Attacker! Do it! Let him know who's boss. Nice moves there. Owie. Успокоился. No more clobber, poor Dackle. Do what homie wants. Show me what you've got in your pockets. Dackle not find much in caver. Other GNU working. Lazy and poor. Great. From now on, you'll work just like everyone else. Yip yip. Dackle will fetch many dinghy from Mount. That's what I wanted to hear. Молодец. Чтобы вы понимали, когда я туда подошел, Сайрус, я сначала подумал, что это является камень телепортации, а не спящий гном. Поэтому я был обрадовался. Dakil is working again. And? I thought the news would be worth a reward. Didn't I tell you that you could pick up everything you find here? You did, but... But... What? Here. Take 5 gold and get your ears clean. Ты бы еще в гномский парламент бы пожаловался, или в гномский суд. Hey, you. I know who you are. Oh, really? Yeah, you're that person who weighed anchor here not too long ago. Гномский суд? Нет, не надо. And what do I want? Our crystals, of course. And if you want to learn magic, you're gonna need them. But you're gonna have to earn them. Что ты говорил? What do you sell? Ты только пришел, а я тебя обокрал. Как говорится. Дай мне ноги поменять. Откуда я вообще получил плащ путника? Я так и не понял. Well, I'd say that you need a strong arm. Let me guess. I need a fucking pickaxe. Exactly. But if you're willing to take the risk, I can offer you a bet. Go on. How about a round of arm wrestling Давай. against me? If you win, I'll give you some crystals. Погнали. Расскажи о себе. Tell me about it. I'm a fighter. I've never done anything else. I'm a fire. First for the Inquisition, and now for the mages. I guard the camp alongside Frink, Magnus, and the others. So if you violate the rules... Ты, Сайрус, говорил, что в этой игре не очень разнообразные модельки женщин. С мужчинами, мне кажется... Ну, разнообразности больше, но все равно одни и те же морды встречаются. You understand your craft. Well, you know, eventually you will meet someone who's better than you. But if you train me, that won't happen soon. Well, why not? Close combat is my strong point. Ну, такой-то старый чебан должен быть. Tell me about arm wrestling.
You sail the seas in the company of pirates. Yeah, enough said. I'll find someone who'll tell me. Right. What do you need as my stake? Forget it. Defeating you will be good enough. Right. You know what? You buy a round of grog for the lads if you lose. What'll it cost me? 300 gold and you're in. Just so you know, there'll be no more crystals if you lose. So only challenge me at the tavern if you've got what it takes. Ну, он в тюрьме был стрижным. И там был якут за хлеб. Talk to Frink. He will teach you them. Бля, я подумал про якут за хлеб и стал немного хотеть жрать. Пулящее оружие. Кому нужно, блять, вот эти вот ваши мечи, вот это вот все залупа, когда есть пыщ-палка? It's going to happen soon. Hey, I'm a Gila. If you need something special or want to get rid of a few crystals, I'm your man. Got any good tips? А, похуй. Sure, if you're looking for weapons, talk to Gordon and Stanley. You can earn gold in arm wrestling matches or by throwing knives. Oh, and if you get the opportunity... 100 патронов, 100 монет. 100 монет найти это вообще не сложно. I usually drink from late at night until dawn. Не, я стану охотником на демонов, я буду иллинаном. What's knife throwing like? Я сюда пришел чисто ради это. Туда-сюда. Ну, Вайт, я хотел. А теперь... Я пока анонсировать не буду. Пока хотя бы не наделаю все в чершитах и не разберусь. Go talk to Roderick. Introducing it was his idea. He can tell you the rules. But be careful if you wrestle with him. He's got a battering ram instead of an arm. Do you trade information as well? Our little bird tweeted an interesting tidbit to me recently. Apparently, the mages have got themselves a nice pile of crystals. I bet a smart guy like you... Если сначала закончу с учебой, я потом посмотрю. Я час в день уделяю этому всему говну, Вайт, можешь поверить. Anything you can teach me? If your offer's fair. Вот это, конечно, вот выбор, блядь. Или взломщика, или воровства. Но воровство, наверное, покруче. Его легче набрать. Но это карманная кража. А это взлом замков. Пиздец. As for the mage's crystals. Not so fast, my friend. Типа ты помнишь, как я тогда охуел, когда понял масштаб? I'll look into the matter with the crystals. Good idea. It's time someone took stock there. And I think their records will soon show stocks are low, eh? Psst. Hey, you! Come here. What's going on? Not so loud. Otherwise I'll be in trouble with the Один рядом с тобой. You're not one of the Guardians. I never trusted magic. I'm a fisherman. I was a fisherman before the mages began their experiments on this island. Ah, a fisherman. And what are you fishing for up here in the camp? Какие, Вайт? Stop making fun of me. Why do we have to whisper anyway? The Guardians don't want anyone to ask for help. Why? What's wrong with that? Because my story just drives people crazy. At least, that's what Hardwick said. What's your problem? You want the short version or the long one? The short one will do. Okay. Until Ну да, Красное море есть такое. Tokel and Lena lived with me in the fisherman's hut. Но не в мертвом море же плавать, мы и так мертвые. A thick fog rolled in. Really thick. Really thick. Just get to the point.
Gosh, you're in a hurry. All right. I fled. Но, блин, я морские битвы в Ассасине прошел. Now I'm looking for someone to try and find them. Я уже обучен хреновым морским битвам. Капа. Is there anything else I need to know about your friends? Well, maybe you should go and have a look around on the small island in the lake. Maybe Tokel fled to that place. But that's just speculation. Nothing more. Vetranio is looking for someone to sweep the storehouse for him. You better get a move on then. I was actually thinking you might do it. Listen, I was born a fisherman, and I'll die a fisherman. That's as sure as my next catch. But my mate Tokel might be interested. If he's still alive, that is. Блять. I'll take care of your friends. Thank you. Finally. Кидайте атлетику плюс декстерити на уворот корабля. Start your search at the fisherman's hut. But make no mistake. Не, ну там скорее всего драйв с декстерити. Why won't anyone listen to me? Because the shadow creatures you're talking about can't hurt them. Компассури плюс дрейф. Get their asses kicked, I bet. Now go annoy someone else. Here, lad, fry yourself a piece of meat. You look famished. What? You're giving him something to eat? You're fat enough as it is, Horace. Nice. Буллинг. You like to replenish Одобряю. supplies? Or maybe test your strength. Я хочу у тебя воровать с карманов. What do you have to offer? Choose something. Мех. Can you teach me anything? If you have some ready cash. Tell me about arm wrestling. I heard that you were the one who knew something about it. Then you heard right. Then you heard right. Place your arm Ты on the услышал справа. push. Чу, я слышу пушек гром. Keep trying to twist the opponent's hand to the inside. That's how you'll get his hand on the table. 6 новых комментариев на ютубе и все боты, которые надо будет почистить, потому что они кидают опять какие-то ебучие ссылки. Как же я заебался от этого. Хуля не таргетит мой канал. Мой канал не популярен, блядь. Вы кликов тут не получите, долбоебы. Да, хоряк, прикинь. За все надо платить. You give the gnomes rubbish to eat. Of course. And I don't feel guilty about it either. They're not like those fancy mages. They don't give a toss if their sausage was lying in the dirt for a bit. The important thing is, it's nice and greasy and puts meat on their bones. Besides, we have to make do with what Rummold gives us. Никогда не нажимая на ссылки. I always arm wrestle straight after leaving work. It's a welcome change from the daily grind. Otherwise, hard-week downs turn up every now and then. When you see someone training at the table, chat to him. Да, кстати, скоро будет выходить на ютубе 4-я Якудза, либо сегодня, либо завтра начнет. Когда мы уже прошли 7-ю. И она закончит выходить все-таки под конец октября. Или середина, или конец, я уже не помню. Да сейчас, секунду, что я парюсь. Надеюсь, игра просто не вылетит, иначе это будет обидно. 22 октября выйдет последний эпизод 7-й Якудзы. This, my... Where in the world is my soap? У тебя в жопе, блядь. Заклинание. I don't know anything about distilling liquor. Distilling liquor.
Мужик заебался своим мылом, честно. It's going to happen soon. Ah, shit, not again. Why? Hold it. Where are you going? Civilians are not allowed here. Who let you in? Hey, Magnus, good to see you. I was just going to show my friend around the camp. I don't believe a word. You're up to something, I know you. Anyway, I didn't ask you. So, how did you get in here? The gate was open and I walked in. Логично. Damn it. Are we just letting anyone in? Looks like I need to have a word with the guard at the gate. I'm here to talk to the mages. I really don't care. I call the shots here. So you have to talk to me first. Nice What камера. is someone like you really doing on Tyrannus? We're on the same side. You expect me to believe that? I don't have time to mess around. I want to fight the shadows, and I need your help. You say you want to fight against the shadows with us? All right, convince me. Why should I waste my valuable time for you, of all people? I helped a guardian called Ramon in Antigua. That may be the case, but I'll wait for the official report. You'll have to come up with something better than that for now. I saved one of your cadets, Horace, from the Inquisition. Ah, not Horace again. That boy's always getting himself into trouble. Thank you anyway, but I'm afraid I'm still not entirely convinced by you. I offer my help to you Guardians. Take it, or leave it. I don't need loudmouths. I need soldiers. Good, sworn-in soldiers who perform their service diligently. No. Then I'd have to supervise you as well. I can't do everything at once. I've got my hands full as it is here at the camp. And then there's the mines. Until I get a report on the condition of my mines, I don't have time for other things. Who's the most powerful mage here? That would be the head of this colony, the Honorable Mage Zacharias. All right. And where can I find him? He's busy with his research and is not to be disturbed. Что-то он меня бесит. Я не хочу для них квесты делать. Я сделаю максимальный минимум. И идите нахуй. Does that mean I can talk to the mages in the Great Hall? Я хотел к вам присоединиться, а теперь вы меня заставили передумать одним ебучим человеком. The mages in the Great Hall have had enough distractions in the last few days. I should have known. Именно. Your ship out there. Does it ever leave the harbor? All hell's broken loose out on the open sea. It's better if it stays right where it is. And before you get any ideas, only one of us, a guardian, can serve on board our ship. Почему? Потому что ты пошел к магам. What are you doing against the shadows here on Tyrannus? Ясно, I понятно. know that they have already begun to conquer the island, but I don't have enough men to handle the situation. One of those shadow lords. Ну тогда главное следи, чтобы я не залез слишком глубоко. Потому что я пойду с Элдриком. Where is he? He came by sea, landed on the western shore of the island. Over there, where the sun. Просто потому что титул «Охотник на демонов» звучит круче. That's where his dominion begins. Be wary, and don't get too close to him. Вряд ли, Сайрус, там не такие жопки. Хотя я там, конечно, не был, но... Но Вуду мне нахуй не надо. Серьезно, бесполезная хуйня капа. С помощью Вуду нельзя сделать себе шарик над головой, чтобы лучше видеть. Так что, сори, Вуду бесполезно. But don't you dare make me regret my decision. Can I learn something from you? You're not a guardian, therefore I am not permitted to teach. Зато у меня будет клевый титул. And I certainly won't be sharing the guardian's knowledge. But I think I could teach you a thing or two about fighting, if you'd like to know something specific. However, teach. Парирование, танец клинками. Фу. One more thing about the mine. Yes? How many mines are there on Tyrannus? The crystal deposits are pretty far apart on this island. There could be 4 that may be of use to us. You'll find the entrance to one of the mines here, right behind our settlement's warehouse. One mine is in the north of the island, not far from here. Another is also in the north,
but closer to the heart of Tyrannus. And another should be somewhere near the Ну, заебись. south. But I can't say for sure. Пусть работают вместо So меня. far, we've only found 3 of them. Но я все равно магию не буду качать. Ну, ты это понимаешь. What do you need from the Я буду качать правильную магию, называется пороховая. The mages have been pestering me about it for days. Пороховая магия самая лучшая. So, do me a favor and don't screw up. Никаких каст-тайм, еще чего-то. The delivery has arrived from the mine. Oh, which of the lads here got it? I did. Right. Oh well, good work, I suppose. Take this as a reward. I'll have to think. Come on. Let me into the Great Hall of the Mages. I'll try not to get into any trouble. Very well. After all, you've done much for us. Go to them. But don't distract them too much from their work. Great. Все, меня пускает. Изи. Zero. No more blub. Zakir doesn't care that others are poor. The important thing is Zakir rich. О, я поздравляю Закира. Так, до кого еще не доебался в этой части говна? Потому что я потом возвращаться не буду, капа. Нефрит. В жопе у меня бомбит. А! О, слышь? What is it? Кокс. Is there a problem? Skull caves, shadow minions, А до devastation. Джафара сегодня не дойду, походу. The usual. So what? There's nothing that can harm us now that we have the power the mages gave us. Well, even a titan could get a foothold here, that's for sure. Those who control magic have nothing to fear. А в смысле? Если он там, где гномы все, то там не было Джафара. You seem confident. Там аббат и еще два. Look what the mages have done here on Tyrannus. We don't care if the gods have abandoned the world. We don't need them anymore. The more crystals our minds produce, the greater our power. Tell me something about the crystals and the mines. I have no idea why the crystals are so powerful, but I do know they burn a nice hole in our enemies. And that's precisely why it's so important to mine them. Right. How many crystals have you got with you? Me? Oh, it's not worth mentioning. A handful, and that's it. This stuff is needed elsewhere more urgently. Then you certainly won't mind handing over a few. But not all of them. Here. Заебись. What else do you do, apart from making speeches? Ha! Impressed, aren't you? Well, I'm waiting for the next order from Magnus. As long as he issues them, I'll be ready in advance. He who is well prepared will succeed in this camp. And that will be me. How about a round of knife throwing? Sure thing. But I don't compete against any buffoon. I'll enter into a knife duel with you just as soon as you bring the necessary goal. But remember, I don't have time for these games when I'm not by the wheel. О, Let's have an arm wrestling match. All right. Let's train a few rounds. But I prefer to wrestle for gold. Let's go. давай. Поехали, блядь. Ёбана. На нахуй. Well done.
Want an arm wrestling match? All right. Training's over, seeing as you're so sure of yourself. From now on, it's all or nothing. Нам нахуй. Well done. And because nobody has beaten me yet, you've earned the gold. You'll have to look for another opponent in future. There's nothing left to gain by winning against me. Zack. Бля, он в шляпе бороды. Oh, honey, you lucky here. Who are you? I am Jafar, a big fucking hero and friend to homies. Well, I was once. Me Sada. What do you mean, you were a hero? Look at me now. Jafar become Matar. Matar of Gnu. He must train young Gnu. Is that bad? No, but it means Jafar must watch over Protege. Cannot sail sea anymore. Jafar stuck here on stinking Tyrannus. Me Sada. How's your protege getting along? Jafar failed. My Pivy has been among humans too long. He never really learned from Matar what it means to be good Gnu. Who is your Pivy? My protege, he called Ali. He running through camp telling everyone he wants to be fucking Guardian. Then let Ali become a Guardian. After that, you'll be rid of him. What? But Ali is Gnu. General Magnus has never accepted Gnu before. There's always a first time. You taking my piss? You taking my piss? I'll take care of Ali. What? You talk to Magnus so he will make Ali a Guardian? I think I'll take a closer look at your protege first. Does Ali have any special skills that might impress the General? Well... He's a Gnu. This isn't going to be easy. Okie dokie. I wait here till you done. Why don't you both just sail somewhere else? We come because Gnu needed here. Jafar feel responsibility for homies, and good for Protege. Jafar still only here because Protege no want to leave. If you like sailing, I could use your help. I need a skilled thief like you on my crew. Yep. Jafar happy at idea. Generous offer. But Jafar is Matar and cannot just leave Protege. Jafar is greatest. Окей. Бля, золотой руды тупо не хватает. Пламя дракона. Сайрус. Я могу улучшить его. А как? Где кнопка? Эх, а на крепкий мушкет мне не хватает. Жаль. Да его убрали из моего инвентаря. Вот курва.
Blistering ball sacks. I don't believe it. You're not a guardian, are you? No, the mages saved me, so I'm doing my share here in the camp. I don't know the last thing about magic, but I can forge a good sword, and a solid blade is a loyal companion in these. You want to stop the shadows with ordinary steel? If only you knew everything you could do with my steel. Ha! We'll need more than that to stop them. Ладно, с остальными и с прочим я всем поговорю со временем. Но у меня нет сейчас денег, чтобы качать. Но на этом я буду закругляться. Я хочу покушать. Хочу посмотреть хотя бы один видосик какой-то и дальше